name is Omri and I'm more 10 days, I'm B11. My name is Wadia, I'm 10 years old. אני התחלתי לשחק כדורגל בכיתה ד' כי אני אף פעם לא אהבתי כדורגל, ואז פתאום התחלתי לראות, ואז היה לי כיף, ואז הסתבר לי שבכיתה A אפשר לשחק, אז ניסיתי ואהבתי, ואז עכשיו אני גם בבב. לי יצא המון פעמים לפגוש חברים ולשחק איתם כדורגל ולהכיר אותם גם מחוץ לעיר שלנו, והאמת די נקשרתי אליהם והיום יש לי את המספר שלהם ואני מדברת איתם. לא, זה לא אומר שרק בנים טובים זה לא אומר שרק בנים טובים בכדורגל. יש גם בנות שיותר טובות מהבנים. המשמעות של כדורגל בעיניי זה להיות ביחד ולמסור לאחד השני, ולא תמיד חשוב הניצחון, אלא גם להיות ביחד, וזהו לפי דעתי. 3, 4! Φύση φιλελεύθεροι οι οπαδοί της Χάποελ πάντοτε είχαν μια κερκίδα με έντονο το πολιτικό στοιχείο. Βρεθήκαμε λοιπόν με τον Έραν σε μια πλατεία ιδιαίτερης συμβολικής σημασίας για την πόλη και την πολιτική ζωή του Ισραήλ, καθώς εδώ το 1995 δολοφονήθηκε ο τότε πρωθυπουργός της χώρας, Γιτσάκ Ράμπιν. Hey, Aaron. How are you guys? Hi, I'm George, man. Hey, man. Nice to meet you. Nice to meet you. And thanks for having us here and talking to us. Well, I can see that you have a pretty old scarf, actually. Yeah, pretty old one. It's like 20 years ago, from the first time we took the double. You're obviously a Hapoel Tel Aviv supporter. Yeah, we can tell by the colors. So it's a very special place being here because we're actually in the plaza that right behind us is the Holocaust Museum. Exactly. It's like a monument. Yeah, like a monument. And it symbolizes an open jail towards the sky and a closed jail towards the ground, right? Yeah, exactly. This is a small part of that square. Like it's the place that our Prime Minister was shot and killed 24 years ago. Back then, there was a big assembly, demonstration for the peace. It's maybe a year after we made peace with the Palestinians, the first time we made peace. And this guy from the right, really right hand side of the map, just came here on Saturday night. At the end of the demonstration, he shot our Prime Minister Yitzhak Rabin in the back, like 3 shots. And they say it was the end of the peace. Like he killed the peace. It's like having Israel in a nutshell because the symbolization of this plaza is like the whole symbolization of Israel. Because on the one side you have the very progressive forces, which are mainly presented in Tel Aviv, and on the other hand you have the more fundamental values that are mostly having an upfront in Jerusalem, right? The whole history of games between Hapoel and Beitar are connected with elections. Every time was a big game, there was an election like a few days before, a few days after, and you could see it in the stands, you could see signs, you could see calls. It's a political battle between the right and the left. What makes Hapoel so unique among the other Israeli teams? We want to say that we bring something different, something less violent, more liberal. But when I say it, Hapoel has a big problem with parts of the crowd that shouts. I would say Nazi, but shouts like anti-Jewish. Yeah, anti-Jewish, because we say it's funny that this flag is here. One of the Hapoel's crowd is we don't represent Israel. We represent only Hapoel. There's a lot of complexity inside Beitar. Yeah. I don't know if you remember, like a few years ago, there was the story with the Chechenian players. Yeah, the Chechenian players. Kadaev and Sadaev. Like, I don't know, 2,000 people went out at the moment that Sadaev scored. They couldn't see like a Muslim score for Beitar, and they just left. Thank you, man. Thank you. Thanks for that, man. It was a very interesting conversation. Okay? Me too. Okay, We'll see you in the base. See you at the game, I guess.
Το 2014, 3 Ισραηλινοί νέοι απήχθησαν και δολοφονήθηκαν από μέλη της Χαμάς σε έναν από τους Ισραηλινούς οικισμούς πέραν της πράσινης γραμμής. Σε αντίπεινα, 2 ημέρες μετά, ένας Παλαιστίνιος έφηβος βρέθηκε απανθρακωμένος σε δάσος της Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα, φέρνοντας στο παγκόσμιο προσκήνιο το πρόβλημα της περιοχής. Κάπως έτσι, ήρθε στην επιφάνεια και η ιστορία της ποδοσφαιρικής ομάδας του οικισμού Givat Ze'ev. Η FIFA, μετά από παλαιστινιακή πίεση, αιτήθηκε τη μεταφορά της ομάδας, θεωρώντας πως βρίσκεται σε παλαιστινιακό έδαφος. Ο πρόεδρος της ομάδας, ωστόσο, ισχυριζόμενος ότι είναι επικίνδυνο για τα παιδιά να μετακινούνται εκτός οικισμού για να πάνε στην προπόνησή τους, όπως αποδείχθηκε και από το περιστατικό του 2014, αρνήθηκε να εφαρμόσει την απόφαση. Because the Greek audience doesn't know the story, or at least from your point of view, we would like you to give us a brief history of what happened in the area and in the club the past 20 years. לפני 20 שנה בערך, 3 ילדים שחזרו מהכדורגל בירושלים, ירו עליהם מחבלים בכביש, ומאז חשבתי שיותר הילדים שלנו לא ייסעו עד ירושלים בלילה ויחזרו ויותקפו. עכשיו הכבישים יותר בטוחים, אז אין בעיה. פעם, כשהקימו את המקום, זה לא היה בטוח. כשהקמנו את המקום הזה, לא היו לנו שום בעיות פוליטיות. לא חשבנו פוליטיקה. חשבנו אך ורק לחיות. לא הפריע לנו אף אחד. לא הפרענו לאף אחד. הקמנו את זה כחלק בלתי נפרד מארץ ישראל. זה כמו שאני גר בירושלים, כמו שאני גר בתל אביב. הכל היה בצורה שקטה ועם הבנות. איש לא הפריע לנו. Last month, I think, there was a final decision made by a committee that this land is private and that you actually have to close down and dissolve the team. זה לא בחודש האחרון, זה היה לפני שנתיים עם ג'יבריל רג'וב, שהגיש בקשה לסגור את כל המועדונים שמעבר לקו הירוק. אני ציינתי שאני בא מחינוך לגדל ילדים, ואני עושה את זה מאהבה. אני מתנדב פה 21 שנה ללא שכר, אני לא מקבל כסף. אני עושה את זה מכל הלב בשביל הילדים. לא יכול להיות שיבוא איזה דמות כלשהי ותגיד לי תפסיק לשחק כדורגל. זה לא הגיוני, זה ספורט. אם במוזיקה אנחנו מתאחדים, בכדורגל ובספורט חייבים להתאחד. שיסגרו פה את המגרש, אמרתי להם, תגידו לי, אתם לא יכולים להילחם במסגרות הפוליטיות הגדולות, אתם באים עלינו ילדים קטנים. אני הרי יכול, אתם לא יכולים למנוע את זה ממני, כי אני יכול להתאמן פה וללכת לשחק בירושלים. אז זה סתם הצגה אחת גדולה בשביל הפוליטיקה. לתומכים של רג'וב, אמרתי להם, היום יסגרו את הכדורגל. מחר המקהלות ששרות, או אנשי המוזיקה, או המקהלות, או הקונצרטים למיניהם שיש כאן, גם יבואו לסגור אותם? אני רוצה להבין, זאת תהיה המלחמה? לסגור את הפעילויות? Thank you for everything, Mr. Bird. It was an honor. Thanks for having us here. Η δεύτερη μέρα μας βρήκε στην Ιερουσαλήμ, η οποία σου δίνει την αίσθηση πως ταξιδεύεις πίσω στο χρόνο. Υπό τον φόβο τρομοκρατικών ενεργειών υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, καθώς και πολλές κάμερες παρακολούθησης.
Βρισκόμαστε στην Ιερουσαλήμ, στο Ισραήλ, και ακριβώς πίσω μας βρίσκεται η πύλη της Δαμασκού, εκεί που ξεκινάει το παλιό κομμάτι της πόλης. Και το ενδιαφέρον με την Ιερουσαλήμ είναι ότι πάντοτε ένωνε τον πολιτισμό της Δύσης με τον πολιτισμό της Ανατολής. Ακριβώς, βρισκόμαστε σε μια πόλη που είναι από τα πιο hot σημεία του πλανήτη ουσιαστικά, καθώς έρχονται και μπλέκονται εδώ πέρα όλες τις θρησκείες, οι μουσουλμάνοι, οι Εβραίοι, οι Χριστιανοί, γιατί για τους δικούς τους λόγους αυτή η πόλη αποτελούσε πάντοτε ένα ιερό σημείο. Ακριβώς. Έχουμε τον ναό του Σολομώντα από τη μία, έχουμε τον Πανάγιο Τάφο από την άλλη για τους χριστιανούς. Και έχουμε και το τέμενος του Ομάρ. Το τέμενος του Ομάρ. Πάμε και θα μάθουμε περισσότερα στην πορεία. Το ρόλο του να μας βάλει στο κλίμα της πόλης ανέλαβε ο Γιούρι, ένας από τους πιο αναγνωρισμένους δημοσιογράφους της Μέσης Ανατολής, μέσω της δουλειάς του με το site Babagol. So Yuri, before we come here, we knew that it's probably the place in the world with the most surveillance because it's full of CCTVs and stuff, but we never expected it like this. I mean, literally, in every corner there's a camera recording. Yes, and I'm not talking about this one. Yeah. Welcome to Jerusalem, guys. Some would say it's the most dangerous place in the Middle East, but some would say it's the safest place in the Middle East because in every second someone is taking care of us. So I'm relaxed. I hope you two are feeling at home. Yeah, we're feeling fine so far, so no worries. Yeah, good. Jerusalem in the autumn is the best place to be. You are the best guy to introduce us to Israeli football, but before that, tell us a little bit about yourself. Yes, so I'm Uri Levi and I'm a football journalist born and raised here in Jerusalem. 6 years ago, I set up a website called Babagol, and Babagol is about football, but it's about life. It's about everything we see around us and how football connect with it. You must be very, very good on what you're doing because you are the only Israeli journalist that is actually accredited to go to Palestine and watch a game to the West Bank, right? Yes, that's true. I'm guilty of charge. Okay. No, but yes, as part of my work in Babagol, so I've noticed because I speak Arabic, I come from a mixed family that speak also Hebrew and also Arabic. I read all the news about football in the West Bank and I said, where is my edge? What can I bring to the table that nobody else is doing? Ως σταυροδρόμι πολιτισμών, η Ιερουσαλήμ έχει μία από τις πιο ενδιαφέρουσες κουζίνες του κόσμου. Έτσι λοιπόν, ο Γιούρι επέμεινε να δοκιμάσουμε το παραδοσιακό σιροπιαστό κνάφε. So how can cheese be sweet? Now you're gonna discover. This is Jaffa, one of the most famous places in Jerusalem to eat sweets. We have all kinds of Palestinian sweets here, knafe, baklawa, everything. Soon you also see how cheese can be orange and can be sweet. Okay. شكراً جزيلاً سيدي.